completed the work on VU2EVQ design HF linear amplifier by connecting small pieces of RG58 cables to both RF input and RF output terminals on the board. Other end of the cables were soldered to the SO239 connectors and they were fixed on the box, amplifier box. Here I am checking the effectiveness of the connections. That is the central conductor to outer connector. There was no continuity. That means there is no short. And next is outer conductor to the outer connector. So there is conductivity, no problem. I am checking again to the inner one, there is no short, and this is inner to inner, there is conductivity. Same process is repeated on the other cable. This is outer inner, so the process continues, and finally I was convinced that both input and output are connected properly and there is no short between the lines. That is a preliminary check before connecting the real power and input and output. One more final check to see if there is a short in the board. There is no continuity between the positive and negative terminals of the power cable. Fixed a few homemade labels. That was the DC power 13.8. Then here I have written out RF out for antenna and RF in for radio so that I don't misplace them. Then I connected the corresponding cables coming from the antenna and the radio. Next I switched on the radio to make sure that the relay is working. That is, the default position is working okay. I can hear the net going on. I am using a UPS battery, 300 watt UPS battery which was salvaged, and it is showing a voltage of 13.7 after charging today morning. Check the battery voltage again after connecting the linear amplifier. It has come down slightly to 13.25. Not a very significant fall, but this is idling current. I have not given any significant input from the radio. That means I have not pushed the PTT. A simple test of the temperature of the MOSFETs when this has been switched on, but RF input has not come because the radio is in the receive mode, as you have seen earlier. I am checking the heatsink also. For a few minutes I checked whether it is getting heated up. Check reception once again after powering on the linear amplifier. SWR was about 1.7 with the linear amplifier connected in the radio at 7.140 MHz. Checked again on 7035, it was nearly 2. SWR was slightly below 2 on 7.18 MHz. VU2 Juliet Oscar. Okay, JO breaking. Good morning, John. So take it JO and then pass it to ZOF. This is VU2 GO, over. Roger, VU3 ZOF, the group VU2 Juliet Oscar. Good morning, GO. JO എനിക്ക് 9-ലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ബട്ട് ഓഡിയോ ക്ലീൻ ആണ്. ഇവിടെ നോയ്സ് കുറവായതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രേക്ക് ജോബിൻ. Yeah, go ahead. ഇത് VU2EVQ ലീനിയർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റാണ്. പവറൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. VU3 ZOF, VU2 ജൂലിയറ്റ് ഓസ്കർ. റോജർ ഓക്കെ. എന്തായാലും ഓഡിയോയ്ക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. 9+ ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഓവറിൽ വന്നു, ബട്ട് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. അത് കണ്ടീഷൻ്റെ ആവാം. പക്ഷെ നോയിസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കേൾക്കാം. സാധാരണ എനിക്ക് 8ന്റെ മുകളിൽ 9-ലൊക്കെ നോയിസ് വരുന്ന. VU3 DNP the group, VU2 JO. Roger. Okay, VU2 JO group, this is VU3 DNP. ഇതിനിടയിലൊന്ന് കാണുപോയി, കണ്ടീഷൻ നിറച്ച് മാറി, ഒരു നോയിസ് കയറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി, അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ്, ലോഞ്ചിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി. കുഴപ്പമില്ല, അതൊരു പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്.
ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഡോക്ടർ ഇതുവരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ 20 dB വരെ വന്നു. ദെൻ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് താണുപോയി. അപ്പൊ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് സീ യു ഡൗൺ ദ ലോക്ക്. ഡോക്ടർ ജോൺ എനിക്ക് 15 dB ഓളം വന്നിട്ടുണ്ട്. 15 dB നല്ല സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഡിയർ ജോൺ. പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന്റെ ആ 15 dBയുടെ മോഡുലേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. അതാണ് ജോൺ. കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും. ഡോണ്ട് ഡു എനിത്തിങ്. പിന്നെ കുറേ കൂടി റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയിട്ട് മതി. പുതിയ ആപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി. ജോണിനാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു 5859 പിന്നെ ഒരു 5 dB വരെ ജോൺ വേരിയുണ്ട്. അതാണ് എന്റെ സൈഡിലുള്ള റിപ്പോർട്ട്. നല്ല ഓഡിയോ ഒന്നും വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 10 dB ആയിട്ട് വന്നിരുന്നു. അപ്പം കണ്ടീഷന്റെ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ വേരിയേഷൻ. കണ്ടീഷൻ മാറി വരുന്നുണ്ട്. Though I was quite happy with the initial test result, soon after that I realized the grave mistake. The input from the radio to the amplifier had changed from 5 watt to 60 watt when I changed the mode from amplitude modulation to SSB. So I thought that the finals would have gone QRT. Immediately I called VU2EVQ and he gave advice to retest. I didn't want to retest immediately, thinking that if it was halfway through damage, then everything will be lost. But then I decided to test again at a real 5 watt input, setting the input on the SSP mode itself. VU2 Juliet Oscar. അഞ്ച് വാട്ടിലാണ് QSL. ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നൊന്നുമില്ല. 5 വാട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് മറ്റേ അതുവഴി വന്നിട്ടുണ്ടോ? അറിയില്ല. എങ്ങനെയാ അറിയാ? നിങ്ങൾ പറയുന്നല്ലേ അറിവ്. 10 dB ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ. പുറത്ത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റേഡിയോ നേരിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും. VU3GHR the group VU2 Juliet Oscar. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് പറയട്ടെ. ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് രണ്ടാമതും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. ഗണേഷിനും 73s, Goban 73s, and Rajesh and Russell. VU3TBU, please go at the group. VU2 Juliet Oscar. Roger. അപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. നന്നായി വരുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറെ. 10 dB വരുന്നുണ്ട്. ലൗഡ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആണ്. നമ്മൾ ആ ലീനർ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് കയറി വരില്ലേ? അപ്പോൾ ലീനർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തവരിലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ലീനർ മാത്രം വെറുതെ പവർ ഓഫ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. Finally, as suggested by VU2XP set, I disconnected the power supply to the linear but kept the circuit everything just like that, so that radio will transmit through the linear into the antenna without amplification from the linear at the 5 watt input power from the radio. And they were able to copy VU2XP set and VU3TBU were able to copy me, though they could easily recognize that it is low power QRP transmission. So that confirmed that the linear amplifier is indeed amplifying. So I am happy about it at the end. I am not sure how long the power transistors, that is the MOSFETs, will last after having had an initial input of 60 watts. Anyway, in that case I will have to replace the MOSFETs. But if it is the input which has been damaged partially, then I will have a tough time, because some of the components are SMD components pre-soldered on the board. Let me thank everyone who has helped me with advice in this project, in addition to those who participated in the on-air test, which includes VU2EVQ, VU2GTX, VU2TDD, VU3DVT, VU3GZR, VU3GEX, VU3SG VU2LK set, VU29AR, VU24DX, VU3BQD, VU3PMY, and many others. This is my new radio project after a gap of over 35 years.